Hi students, this is Std Maths YouTube channel. As informed earlier in my video, study plan for 2024 for 10th standard, day 1 to day 5 for social science, the abstract is given now. Please go through the entire video without skipping. You will be able to know how the study plan is made and how many hours and what are the chapters that it is going to cover. All these things are available in the video. Please go through the video. Let us go to the slide. முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. I always say that முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தால் you will be able to get a வெற்றி. So unless you have a முயற்சி and பயிற்சி, definitely you will not be able to get வெற்றி, my dear children. So இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Please make a note of that. Every exam will be the best exam of your life, my dear children. So ஒவ்வொரு எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதும்போது அதுதான் என்னோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்னு நினச்சி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா then you will be able to succeed in your life, my dear children. Your journey towards your dream has just begun because you are going to write the public examination. This is the first exam that you are going to write in your career. So your journey is started now. As informed earlier, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோஷியல் சயின்ஸில் 5 நாள் ஸ்டடி பிளான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். நான் பழைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், போன வீடியோவில். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் எப்படிலாம் படிக்கணும், அந்த 5 நாளுக்கான கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் என்ன இருக்குன்றது நான் இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன படிக்கலான்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ இப்போ. ஸோ எல்லாருக்கும் கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன்ஸ் தெரியும், இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் டு யூ. Part 1, choose the best answer. 14 marks will be there. That is 1 mark question. That is 14 into 1 is 14. Answer any 10 questions is 10 into 2 is equal to 20. Answer any 10 questions 5 mark 10 into 5 is equal to 50 and answer the questions 2 into 8 is equal to 16. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கப் இல்லாமல் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது இதில் மேப்பு, டைம் லைனு ப்ளஸ் டிஸ்டிங்விஷ், கிவ் ரீசன்ஸ், ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், ஸோ மேப்ஸ் அதெல்லாம் இதில் இருக்குது. ஸோ this is the pattern that government is giving the scheduling the question paper, my dear children. So let us go to the one which is you can easily score. I am just informing you the people who are going to study not yet studied, so for them it's very useful. அதாவது நீங்கள் யார் இது வரைக்கும் எதுவுமே படிக்காத பிள்ளைகள் இனிமேல் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் this 40 marks is very easy to score, my dear children. ரொம்ப ஈஸி. அது எப்படின்னா, சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரில் 14 மார்க் புக் பேக்கில் இருக்கிறத படிங்க. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி 12 to 13 கொஷின்ஸுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி 14 கொஷின்ஸும் சம்டைம்ஸ் வரும். தென் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வந்து 5 மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஜாகிரஃபியில் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆர் டிஸ்டிங்விஷ், ஸோ அண்ட் கிவ் ரீசன்ஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 5 மார்க்கு. ஹிஸ்ட்ரியில் டைம் லைனுக்கு வந்து 5 மார்க்ஸ். ஹிஸ்ட்ரியில் இந்தியா மேப் வந்து 5 மார்க்ஸ் அண்ட் ஜாகிரஃபியில் வந்து இந்தியா ஆர் தமிழ்நாடு மேப்பில் வந்து 8 மார்க். மொத்தம் புட் டுகெதர் இஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் 42. This is an abstract only. The day wise schedule is not yet come. So choose the best answer, fill in the blanks, geography, history timeline and history India map and geography India and Tamil Nadu map. Put together you will be able to get 42 marks. That 42 marks is very easy to score. Easily you can score as per the below topics, my dear children. So let us go to the next one. More practice is needed to score more marks. That is, answer any 10 questions. That is 2 mark question வந்து 20 மார்க்கு. Answer the questions 5 mark வந்து 30 மார்க். அதாவது மொத்தம் சேர்த்திங்கன்னா you will be able to get 6 questions. So you will be able to get 50 marks, 30 marks, and the other one is answer the questions is 8 marks. That is put together you will be able to get 58. So this for the getting is you need to have a huge practice, my dear children. So 42 plus 58 which is equal to 100. So இதில் 2 mark question ஒரு 10 கேள்வி எழுதணும், இதில் ஒரு 6 கேள்வி எழுதணும், இதில் ஒரு பெரிய கேள்வி 8 மார்க் எழுதணும். மொத்தம் புட் டுகெதர் இஸ் 58 மார்க்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்பிளிட் அப் ஆஃப் த கொஷின் பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டே 5 வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் வித் நம்ம டேஸு, தேதியோட அவர் கணக்கில் எல்லாமே இதில் இருக்குது. The details which is sharing now is very useful. Please see the video, my dear children. Before that, please subscribe to Std Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel, my dear children. So day 1, 1 March 2024, which is on Friday. So அதில் பார்த்தீங்கன்னா choose the best answer. Choose the best answer மொத்தம் உங்களுக்கு 14 marks இருக்குது, my dear children. So இந்த 14 marksல பார்த்தீங்கன்னா
6 to 7 a.m. வந்து economics 1 to 5 lessons படிங்க. 7 to 8 வந்து civics 1 to 5 lessons படிங்க. Then you have to have a breakfast, so that will be from 8 to 9 a.m. And 9 to 10 a.m. is geography 7 பாடங்கள். அப்புறம் 10 to 12 noon வந்து 1 to 10 10 பாடங்கள் வந்து 12 மணி வரைக்கும். ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு லெசன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். questions also will be there. It will be very number of questions are more, so it is better to have 2 hours. So நல்லா கவனிச்சுங்க. choose the best answer. first day அன்னைக்கு காலையில் எழுந்து 6 மணிலேருந்து 7 மணிக்கு economics, so 1 to 5 lessons. Then 7 a.m. to 8 a.m. is breakfast, civics 1 to 5. 8 a.m. to 9 a.m. is breakfast, and 9 a.m. to 10 a.m. is geography, which is 1 to 7 chapters. 10 a.m. to 12 noon history 1 to 10 lessons. So இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா half a day you will be able to clear all the choose the best answers for getting the 14 marks, my dear children. This is the plan on day 1 morning session. Let us go to the afternoon session. Afternoon session பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 29. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தது வெறும் சூஸ் மட்டும்தான். Now you are going to see the fill in the blanks. That is marks, 5 marks will be there. So 12 noon to 1 p.m. history fill in the blanks வந்து நீங்கள் 1 hourல நீங்கள் 10 lessons முடிக்கலாம். Then you would have to have a break, that is lunch break. So 1 p.m. to 2 p.m. is lunch break. 2 p.m. to 3 p.m. is geography. 3 p.m. to 4 p.m. is civics 1 to 5 lessons. 4 p.m. to 5 p.m. economics 1 to 5. I once again repeat, 12 noon to 1 p.m. is history 1 to 10 lessons. 1 to 2 is a lunch. 2 to 3 p.m. is geography 7 பாடங்கள். 3 p.m. to 4 p.m. civics 1 to 5. 4 p.m. to 5 p.m. economics 1 to 5. So please make note of this and plan your studies accordingly, my dear children. And the next one is the abstract of this one. Choose the best answer 14 and fill in the blanks is 5. So put together நீங்கள் அது 4 மணிக்கெல்லாம் அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் take this previous year questions, that is September 2020, September 21, May 22, August 22, April 23 and June 23. இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து half an hour உங்களுக்கு டைமில் இதில் இருக்கிற ஃபில்லப்பும் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சருக்கும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண பாருங்கள். படிச்சுட்டு எழுதுங்க, இல்லை படிக்காமல் முதல்ல நீங்கள் ஏற்கனவே படித்ததுனால அதை எழுதி பாருங்கள். தெரியாததை எடுத்து ஆன்சர்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. So that is very, very important. So with this, the day 1 will get ended by 9 p.m. so that you will be able to score 19 marks on first day itself. This is the plan for the first day, my dear children. So you choose the best answer and fill in the blanks. Put together, you can score 19 marks in your public examination. So this is the type for the one day. Let us go to the second day. Second day is Saturday. So what we have to do is on second day is 32nd question, that is ஜியாகிரஃபியில் distinguish between and give reasonsன்னு இருக்குது 2 டாபிக். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 மார்க்கும் கிடைக்குது. ஸோ டிஸ்டிங்விஷில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபியில் இருக்கிற 7 பாடத்துலேருந்து வரும். ஸோ அதே மாதிரி கிவ் ரீசன்ஸ் வந்து ஜியாகிரஃபிலேருந்து 7 பாடத்தில் வரும். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் 6 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் நீங்கள் டிஸ்டிங்விஷை படிக்கணும். Then you have to have the breakfast. Then you have to 9 to 11 you can read the give reasons. So chapter 1 to 7 distinguish between and give reasons question and answer will be shared on 29 to 2024. So பார்த்தீங்கன்னா 2ஆம் தேதி, ஸோ 2ஆம் தேதி உங்களுக்கு நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேல வந்து உங்களுக்கு ஷேர் செய்யப்படும், my dear children. So that this will be an effective one for you to read those things, my dear children. So next one is history timeline. So history timeline பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 5 மார்க்கு. அது இது எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் 11 to 1 வந்து ஹிஸ்ட்ரி டைம் லைனில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ 1 to 10 லெசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதோட கொஷின் ஆன்சர்ஸும் வில் பி ஷேர் டு யூ லேட்டர். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டே 2. டே 2ல் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இந்தியா மேப் 5, ஜியாகிரஃபி இந்தியா மேப், தமிழ் மாநில மேப் 8 மார்க். ஸோ அதில் 2 to 3:30 வந்து ஹிஸ்ட்ரி மேப் பாருங்கள் 10 பாடத்தில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரியில், அண்ட் 3:30லேருந்து 5 வரைக்கும் ஜியாகிரஃபியில் இந்தியா ஆர் தமிழ்நாடு மேப்பில் வந்து 7 பாடத்துலேருந்து நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தென் டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் ரெக்யூர் குட் மார்க்ஸ், மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ டில் 5 o'clock இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
32nd question number, 41 question number, 42 question number and 44 question number. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ டோட்டலாக பாருங்கள் 15 23 மார்க்கு. ஸோ இப்போ செகண்டில் வந்து நீங்கள் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் 23 மார்க்ஸ் ஈஸிலி. ஸோ அதுக்கு 5 மணிலேருந்து 6 பிரேக்கு, 6 to 6:30 செப்டம்பர் 20, 6:30 to 7:30 வந்து 21, 7 to 7:30 22, 7:30 to 8 is August 22, 8 to 8:30 is 8:30 to 9 வந்து ஜூன் 23. ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அந்த டே ஒன்ல நீங்கள் படித்ததுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர்ஸை நீங்கள் ஈவினிங் வந்து ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ வித் தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு நோ த செகண்ட் டே திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். I once again repeat you, please subscribe to Tirumala Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel for getting more updates. Let us go to the day 3 on Sunday. So என்ன பண்ணோம்னா, there is a 2 mark questions is there. So 2 mark questions பார்த்தீங்கன்னா question number 15 to 28. So for that you will be able to get 20 marks, my dear children. So in that one, morning 6 to 9 a.m. that is 7, 8, 9, 3 hours. So you have to utilize these 3 hours for economics, that is 1 to 5 chapters. 1 முதல் 5 வரை இருக்கிற சாப்டர்ஸில் எக்கனாமிக்ஸில் you have to read. Then 9 a.m. to 10 a.m. which is breakfast. Then 10 a.m. to 1 p.m. which is civics 1st to 5th chapter. And 1 p.m. to 2 p.m. is lunch. So I once again repeat, for 2 marks, 3 hours is the given time for reading economics, civics. So what all the question answers is there, we already uploaded that earlier question papers. You can see earlier questions also you can see, or you have to wait till 2nd of March. So on 2nd of March we will be sharing you the details which is there in that one as per the timetable which we have given. ஸோ அதனால் டே ஒன்றுனா அதுக்கு முன்னாடி நாளில் இருக்கிற 6 மணிக்கு உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும். அப்படி இல்லையா, 2வது டேன்னா ஒன்றாந்தேதியில் டே ஒன்ல இருக்கிற ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேட் பண்ணும். ஸோ பட் டே 3ல நம்ம இருக்கிறோம்னா டே 2ல இருக்கிற ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஷின் வித் ஆன்சர்ஸ் அப்லோட் ஆகும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் பேஸ்ட் ஆன் தட் அக்கார்டிங்லி. So let us go to the next slide. Is same 2 marks is 2 to 5 p.m. is history, same 3 lessons, and then 6 to 10 மொத்தம் 10 பாடம் இருக்குது. ஸோ 1 to 5 ஒரு செஷனு, 6 to 9 இன்னொரு செஷன், நடுவில் வந்து 5 to 6 வந்து ஒரு டீ பிரேக் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பிளான் அக்கார்டிங்லி தென் டு score good marks, my dear children. So let us go to the day 4. Day 4 is the one that you have to see for the 5 mark question, my dear children. ஸோ 30, 31, 33 and 40 5 மார்க் கொஸ்டினில் மொத்தம் 30 மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சேம் 6 மணிலேருந்து 9 மணிக்கு எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கிற பெரிய கேள்வி. And then breakfast, then 10 a.m. to 1 p.m. is civics, that is 1 to 5, and 1 p.m. to 2 p.m. is lunch. So these are the 2 which you have to see, and total 38 marks is available for the 5 marks and 8 marks, my dear children. So இதில் 6 மணிலேருந்து 9 மணிக்கு எக்கனாமிக்ஸ் 1 to 5, and you'll have a breakfast. Then 10 a.m. to 1 p.m. is civics 1 to 5, and 1 to 2 p.m. is lunch. So based on that you have to plan your studies accordingly. Then 5 mark question is post lunchல 2 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் history 1 to 5 lessons, 6 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் history 6 to 10 lessons, and 5 to 6 you need to have a tea break. So till 9 o'clock schedules இருக்கு, 4:30 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. Then come to last final day, that is day 5. Day 5ல என்ன பண்ணுறோம்னா simple social science full previous year question paper revision பண்ணணும். So for that 6 a.m. to 8 p.m. 8 a.m. is September 2020 question paper. Then you need to have a breakfast 8 a.m. to 9 p.m. which is for the breakfast, and 9 a.m. to 11 a.m. is September 21. 11 a.m. to 1 p.m. is May 22. Then 1 p.m. to 2 is lunch. 2 p.m. to 4 p.m. is August 22. 4 p.m. to 5 p.m. is tea break. 7 p.m. to 7 p.m. is 5 p.m. to 7 p.m. is April 23. 7 p.m. to 9 p.m. is June 2023. So yes, sir, 2 hours தான் கொடுத்துருக்கேன். Yes, for practice purpose it is better you can write it for 2 hours instead of wasting time 1 more hour. So it is better to use this 2 hours to write fastly. That will be very useful while writing the public examination, my dear children. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் 2 மணி நேரத்துக்கு இருக்கிற பரீட்சையை நீங்கள் எழுதி முடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் உங்களால் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம், my dear children. So you please make note of that and plan your studies accordingly.
So these are the abstract that we have given. So let us go to the next one, the one which is we are waiting for the upload dates. So please make note of that. 1ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா 29ஆம் தேதி பிப்ரவரி 6 மணிக்கு அப்லோட் செய்யப்படும் with question and answers, what all the plan as per the day 1, what all the plan is there and all. So day 2, that is 2nd of March, that is 1st of March at 6 p.m. you will get the uploading. 3rd March you'll get 2nd March 6 p.m. and 4th March and you'll get 3rd March at 6 p.m. 5th March and you'll get 4th March at 6 p.m. So with this you'll be able to know which are all the days that your uploading of the videos is releasing on these days at 6 p.m. So make a plan out and then do your studies accordingly to score more marks, which is required for your career development, my dear children. So with that, I hope in the video உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Std Maths YouTube channel. I wish you all success in your examination and subscribe to Std Maths for more updates. Thank you so much, my dear children. Bye.